market is never a problem. It's not your trading methodology that is a problem, it's your emotions and you are the problem. It is never at fault. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 95% ಆಫ್ ದ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But one of the biggest mistakes I've seen traders make is they start comparing their returns with somebody else, leveraging. ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. And when things go bad, ನಿಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Trading based on tips or input from external sources is one of the major mistakes. So, getting into a trading without the proper capital required for that segment. All they are looking for is to double their money. Double ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. What is a good return in the market? ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು, ಚರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we are bound by our emotions and our greed, our fear, everything. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ರೈಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ DA Capital. ಅಸ್ಟ್ 250 crore ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವೆಲ್ತ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೆಬಿದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬಂತು, ಲೈಕ್ 95% ಆಫ್ ದ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ 5% ಜನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೋತಾ ಇರೋರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ರೈಟ್ ವೇ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಶ್ವಿನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಥುನ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್, ಬಟ್ ಐವ್ ಬೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓವರ್ 15 to 16 years. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಂದಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಶೇರ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. Correct. Just to add one more point, right? He's not just been trading or investing or just maintaining others' wealth. He's also giving training to people. One point ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ 6 or 8 years ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಡೆ ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ವೇ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ತರ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಶ್ವಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇವಾಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಏನಾದ್ರೂ ಸೊ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೊಸಬ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಿಥುನ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಿ ಶೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸೀದಾ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್. ಹಂಗಂತ ತುಂಬಾ ಬರೀ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್. ಇನಫ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಡೂ ಗೋ ಅಬೌಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾಳೆನಾರು ಸಡನ್ ಆಗಿ some risk came in, how to mitigate and manage the risk ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಐ ಜಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದಿರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕೈ ಸುಟ್ವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡುವ ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನನ್ನಿಸ್ತು, ಸಿ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, 95% ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಐ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಸ್ 5% ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ. ಹೌದು. There must be something that they are doing differently than the 95% of the people. Correct. What is that anta explore ಮಾಡ್ತಾಗ that is what something I did. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ slowly adapt. It was a very difficult thing.
ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದಾಗ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಯರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Market is never a problem, market is never at fault. Correct. I did not have a method in which I would go ahead and trade. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋದು, ಟಿಪ್ಸ್ ಬರೋದು, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ತರ ಇದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮಂಕಿ ತರ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅದನ್ನ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೇನಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಮೈ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಯಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆಸ್ ಮಚ್ ಎಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಫೀಸಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ F&O ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಯರ್ ಮನಿ ಆನ್. ಅದೊಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಐವ್ ನೆವರ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ ಝೀರೋ. The moment you put your 10 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದಾಗ your emotions, your mind, your starts working in a different way. Over a period of time you will start to gauge whether my mind, whether my courage is built for being into trading or not. Correct. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಫನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರೋಕರ್ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಒಬ್ರು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅವರು ಬ್ರೋಕರ್ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫೋರಮ್. ಹೌದಾ, ಹೇಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೇಗೆ? ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು 5 years 10 years ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 to 5 years ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಬೈ at 9:15 and sell at 3:30 ಅಂತ ಅಂದ್ರು. Right? For him that was the long term. So the point is, he's a trader, he's not an investor. The first thing that you have to understand is whether you are an investor or a trader. If you are a trader, do you have the courage, the capability, the time, knowledge and infrastructure to be a trader? Illa nanagagalla andre there is no shame in it. We can move away to be an investor. ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೈಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಪರ್ಸನಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅಪ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ದ ಫೇಲಿಯರ್, ದೆನ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಸೀವರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅವ್ರನ್ನ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ I was, over a period of time, I got into that success path. And ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಅವ್ರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನಾನು ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಾಗ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 to 6 years, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ. 5 to 6 years ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸೊ ಟು ಸಮರೈಸ್ ಇನ್ ಅ ನಟ್ಶೆಲ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಬಿ ಅ ಟ್ರೇಡರ್, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರೇಡರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿಗಿನರ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಯೂಶಲಿ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್? ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದೇ ನೋಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ? ಸಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಓನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಪಟೈಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಆಪಟೈಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್, ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್.
ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಓನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಓನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ I'm not blaming anybody because I have gone through that phase. Most important ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that they will try and trade based on inputs or tips from third parties. As soon as you create a demat account alwa, you start to get calls from like unknown sources. ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, those indoor based tip services ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Just not to disrespect, but ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಿಂದಿಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ಸ್. Okay, some ಗುಜರಾತ್ ಆ ಸೈಡ್ ಇಂದಾನೆ they will be asking, they will torture you like anything. Daily calls, invest ಮಾಡಿ, trade ಮಾಡಿ, are you interested in F&O, everything. So sometimes, I mean, we fall into that. Absolutely correct. And see, the marketing strategy is so well done, is that you know the doubling or tripling of money. See, at the end of the day, we are all human beings. We are bound by our emotions and our greed, our fear, everything. And when those things get touched or triggered, naturally you are going to get inclined towards it. So first is trading based on tips or inputs. That is point number 1. Point number 2, ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ not having an infrastructure. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Getting into a trading without the proper capital required for that segment. Futures ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು particular amount is required as your F&O margin, mark to market, or even options ಅಲ್ಲಿ naked options ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. For you have to pay a premium, you have to pay a margin for if you're selling options. So not understanding those exact, all they are looking for is most of the times. See, one good thing happens with me is being into wealth management and also into training in the past, you know what is the kind of mentality people come with. All they are looking for is to double their money. ಹೌದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೋ ಕಾಣ್ತಿರಲ್ಲ. There is so much underlying risk in the options and futures market which is not evident ಅವ್ರಿಗೆ. ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. So having the wrong set of expectations or return on investment is also one of the major mistakes. In fact, it's a crime. Please don't expect like money doubling or tripling in 1 month, 6 months, 1 year. No, if that was the case, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂರೋರು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Fourth point is leveraging. You have 1 lakh rupees or 2 lakh rupees. First of all, a particular amount is enough for trading in options or future markets ಅನ್ನೋದು it's always under question. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಡ್, ಮಾರ್ಕ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಏನಂತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ, ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬೈ ದಿ RMS team of the broker. So leveraging is another dangerous thing, very very dangerous thing. That most of the traders fall into the trap, because today when you put in 1 lakh rupees, naturally by default ನಿಮಗೆ 4x or 5x margin broker ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. I mean, SEBI has put a lot of curb and exchanges have put a lot of curb on them. ಮುಂಚೆ 30-40 times ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು, ಈಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ I believe. But luckily I have never fallen into that trap because I knew when it is not your money, please don't take that anta. Correct. So leveraging is another part which most of the people trade with. That's one of the primary mistakes. So if these 4 points, primary mistakes, are addressed at the beginning of one's trading career, I think they are already half successful. Correct. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ F&O ಇರ್ಬೋದು. ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ, ಎಕ್ವಿಟಿನಲ್ಲಿ there is no capital limitation, because ನೀವು one stock in ಯಾವ್ದು particular stock in 1 share ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. That is depending on person's individual capacity. Correct. But F&O options or futures marketing ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ನೋ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ 2 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ 10 lakhs, which is the contract value of a particular stock or a particular index, you should not be taking exposure to futures market. Options market alli
ಇಫ್ ಅಗೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಓನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿ. I'm assuming here that ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ somewhere between 2.5 to 5 lakhs is a good. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಪುಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈವನ್ 50,000 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆನ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, 2.5 to 5 lakhs is a good amount to have to trade in options. But futures ಅಂತೂ you need to have a higher amount. ಹೌದು. Equity, there is no restriction because you can buy even one share of a particular company. ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0% ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಈಗ 4 to 5% ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. FD ಅಂದ್ರೆ 7 to 8% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಏನೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಆ ಮನಿ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಿಗಿನರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಒನ್ ಅನ್ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎರಡನೇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ. ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್, ಸಿ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಯರ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಬಲ್ಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಆನ್ ಅ ಜನರಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ looking at a 5 year or a 10 year horizon, if you are able to, or as an investor, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರಿಟರ್ನ್, by at least 1.5 to 2 times, I think you have done yourself a good job. So if the fixed income rate of return is about 5%, if I have clocked about 8 to 10%, that is first step. But that is where I'm not sufficient with. My second benchmark is what has the index, ನಮ್ಮ index Sensex 30 or Nifty 50 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ವರ್ಷ particular index has given us 10% or 12%. I need to at least clock 1.5 times of that index. So calculation purpose ಗೆ Sensex 2024 2025 ನಲ್ಲಿ 10% ರ್ಯಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಲಿಡ್ ಬೈ 15+%. ಹೌದು. ವೈ ಡು ಐ ಸೇ ದಿಸ್? ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು, ಚರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, I might as well put my money into an index fund or a mutual fund and just leave it as it is for 5-10 years. Why do I have to go through so much struggle, so many sleepless nights, so much of slippages or brokerages? Why do I have to do that? So my first target is to beat the fixed deposit rate by about 2 times, and then the index by about at least 1.5 times. If more, I'm happy with it. This is particular to a overall portfolio. Futures and options market ಅಲ್ಲಿ it's very hard to say, Mithun, because ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ I've been an active trader in options market, more than futures options market, for about a good 10-12 years. First 2 years I will not take it into account because it was a very bad experience. The last 1 decade ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ options market ಕೂಡ evolve ಆಗಿದೆ. We were a monthly expiry options, then we had weekly, and we had multiple settlements on bank nifty, fin nifty anta bantu. Then avana discontinue madidru. So nifty is only settling every week. And considering so much as volume has gone up, my expectations are very very simple, Mithun. One is, if I have 100 rupees available to invest in the stock market, more than 25 to 30% maximum is what I put it into derivatives. Adralli, like I said, I am purely into options. I don't do futures for my own convenience. There is nothing wrong with futures market, for my own convenience. Our 25% is what I am putting into the derivatives or option segment. And overall, at the end of the year, this particular 25% ನಾನು ಏನು options ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ should add value to my portfolio. Like I said, 1:1, 1.5 times I have to beat the index. Adak add agbeku aste bitre, it is one of the wheels of the vehicle for me to get the desired result aste bitre. I don't look at options as an individual segment. Idralla ist clock madlebeku. See, the moment, I'll give you an example. Today I have to travel from Bangalore to Mysore with the super express highway that we have.
ಇವತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 120 minutes. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಜರ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಂಟಲಿ ನಾನು 120 minutes ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಅಂಟಿಲ್ 120 minutes ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿವೇಸ್ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ it will roughly take about 90 to 120 minutes for you to reach that destination, which is fine. But when do you start getting restless is when you're in 120 minutes you've still not reached your destination. Avag en martivi, we try and accelerate our speed, now beg talpana, and we start taking more risk and more chances. That's exactly what happens in trading as well, Mithun. The moment you set a benchmark or unrealistic benchmark, again martivi, we start taking more frequent trades. Correct. What you will do is you will only end up feeding the broker as they would try. Just because options is a tradable market, it does not mean that every day or every week I end up taking a trade in the options. Correct. Nanna reference point to options market alli irbodu, stock market alli irbodu, it's a techno funda approach. For options, of course, I use technicals more. Options data irbodu, option Greeks irbodu, the outlook of the stock or the index irbodu, adannella nan tumba monitor ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. There is a roadmap and a logical system through which I am getting into the options trade. But it does not mean that I trade every day or every week. My position hardly is 1 or 2 in a month. So frequency of trading is also one of the most important things for success. Of course, somebody who says I'm an intraday trader, I want to close the position by the end of the day, nange naale overnight nan carry madake istapadalla, nange I hate that sleepless night antandre, then they can stick to intraday. But somebody who's ready to carry beyond one day, that means they have the courage to carry home a position. Aga enandre you just go by what your technical says or what the option data says, and you take your bet. So to answer your question, I don't have a particular target in option segment na iste ಮಾಡಬೇಕು, because I do not want to be under any pressure to clock a particular return in this segment. So I refrain from it. But if it again if it adds great value to my overall portfolio, nothing like it. Correct. At least, I mean, you're telling that I should be able to beat index or whatever it is by 2x. That's always, see, even options market alluve. Correct. I can be a little greedy. In options market alli I can say, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಶ್ವಿನ್ ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ನಾವು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ 1 year ನಿಫ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಾಲಿ 10%, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ I want somewhere around 18 to 20%. Because mind you, in options market I am paying tax, my tax rate is higher as compared to investing. So keeping that in mind, at least see, what is the worst thing is that Nifty has rallied by 10%, you are down by 5% in your portfolio. In options portfolio is a very, very bad thing to happen. Correct. If Nifty has rallied 10% and your options this thing has also rallied 10%, then there is no point in trading. Adanna move the money to index itself. Because you're into trading, because you're into a high risk instrument, I would expect somewhere around 1.8 to 2 times. So Nifty has rallied 10%, I will say my target would be, or I'm satisfied with 20% or 18% and above. That's a realistic expectation. Correct. Now off the record ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, money doubling in 1 year. Mithun, how often does it happen? It has happened in the past. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, by fluke or by a conscious effort ಆಗಿರ್ಬೋದು. But markets are never such a kind place. Every month or every year ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ market is not so kind to give you. And we should not be disappointed. The moment you're disappointed, you start taking more aggressive bets, more risk. So yeah, these are the important things that you can keep in mind. And to add to it, how I came to this number ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, when I said initially ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ, one highlighting factor ಏನಂತಂದ್ರೆ, they all had very realistic expectations. For them, options is one segment or a vehicle to reach a destination. Like I said, if I want to go from Bangalore to Mysore, I can travel by a Vande Bharat train, I can travel by another train or a bus or a scooter or own vehicle or a car or whatever, or a public transport. Option, I have so many segments which I can choose to reach my destination, but each destination each segment will take me a different, give me output. Time taken will be different. So exactly the same way, options is also one segment for you to reach your destination as they have realistic expectations. Don't expect the money to double or triple.
ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಯರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 95%, 5%. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಶೂಸ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಗೇಜ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ಮನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಪುಟ್ 10,000, 20,000, 50,000 for whatever the small amount that you can into the options market, or the, I'll particularly address options market. Your next trade, you have taken a particular trade, first trade, you have lost or gained. That can be the result. Either you are losing or you are gaining. If this trade is influencing your second trade in any way, irrespective of whether profit or loss, then you are in trouble. Correct. Because you are carrying the baggage of your previous trade. A positive baggage or a negative baggage is always a baggage. If you are overly getting influenced based on your previous trade, that is something a warning bell. Point number 1. Point number 2, whenever ನೀವು options market ಅಥವಾ any stock investment or trading ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ naturally you have a entry point, you have an exit point, you have a stop loss point, which is exit for loss, exit at profit. So once you buy a stock or buy an options, either you can exit at profit or you can exit at loss. Many a times you exit at break even point. That's a different story. Now, when once the trade ತಗೊಂಡಾಗ you have to give the trade some time to mature. ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದ 5 ನಿಮಿಷ, ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. You have to give it some time. During that time, let's say ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೈ ಮಾಡಿದೀನಿ, 5 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಗೋ, ದಿಸ್ 100 ರೂಪಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಹಿಟ್ 180. my stop loss is 50 ಅಂತ ತಗೋಣ. 50 ರೂಪಾಯಿ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 1:1.3 ತರ ಏನೋ ಬಂತು. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 days, every minute, every second, if I'm just refreshing my P&L, this happens to all of us. Correct. Or I'm just looking at the screen every second minute, that means you are nervous about your trade. You're not confident. You are not confident. See, when you're putting a trade, I have put in 100 rupees, either I'm going to get 180 or I'm going to get back 50. The end result. And I have 5 days. Like I gave you the example, 120 minutes to reach Mysore. But off time frame allu kuda, if you're feeling too nervous about your trade, you're not confident, or you might have the best trading system in place, still you are not confident antandre, it's not the mistake of the trading system, you are not built for trading. That is how I look at myself. In fact, this is a real life example of me. I started off as an investor, then a trader, then I became an ultra short term trader. I was trading every possible market that is available. Intraday trading ಗೆ ಬಂದೆ. Then I realized intraday, I finally see there is a limitation to everybody. Just because I'm a trader, I'm not a super trader who does intraday trading. Intraday trading I was not comfortable with, just because of the fact that I was feeling very nervous about my positions, or I felt like looking at the screen every second minute. That added a lot of pressure to my trading system or my trading methodology. That's when I realized I am not a person who fits the intraday trading bill. I am a positional trader who wants to buy or take a position and hold it for a good amount of time. As per your system. As per my system, as per my stop loss, my targets, and my risk appetite, and my convenient time frame. So that is how you keep analyzing until you put your real money. So whenever you're putting your real money, start off with a very small amount. And that small amount is not to test your trading system. Trading system can be tested through paper trading. Your own gauging of your own self should be done through real money. Real money. And that if you're starting to feel too nervous about your position, and you're having sleepless nights, and you're always thinking about the stop loss, that means it's quite evident that you don't belong to the trading category. Bit bidana. Correct. See, I always say market is like a buffet. Let's say all 3 of us go to a buffet. We all pay the same amount. But
there are multiple cuisines. ನಾನ್ ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ತಿನ್ಬೋದು, ನೀವು ಚೈನೀಸ್ ತಿನ್ಬೋದು, ಅವರು he might have Italian or a combination of all three. And somebody might say, in spite of paying 400 or 500 rupees, I'll just take the salad, soup and the dessert. Correct. So it's a choice. So buffet is the same for everybody. It's on offer. The same thing is on offer for everybody. But what you choose is based on your comfort. So understand your comfort. I cannot, both of us sit in the training session only. They let us both sit in the same room, same capital, same trading system. We cannot do the same thing. Correct. Because your risk appetite is different, my risk appetite is different. Your time horizon is different, my time horizon is different. Your expectation from the market is different, my expectation from the market is different. So that is where we are two separate individuals trading the same market. Understand it. Correct. So ivaga almost we were talking about 95% of the people ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, 5% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಮನಿ. ಸೊ ಅವರು ಏನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮಿಥುನ್, ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Do exactly opposite what the other side did. First, understand your have a trading system in place. Know your limitations or the category that you belong to. Nano trader or investor or ultra trader, I'm an intraday, or am I a positional or a BTST and all those technical terms, or I'm a swing trader. These are all fancy terms, but it tells you are a trader. Then you are an investor and the check market. Have the right set of capital and risk management tools in place. Having the right set of expectations from the market. And finally, the big punch is leveraging. If they, most of the times, I've seen a lot of institutions, they leverage, but they leverage in a very calculated way. Or they don't take any leverage at all. Correct. They know their risk. Knowing your risk, knowing your limitation is the biggest booster. And I think that is what I have been successfully following based on what I have seen with the big guys. Because like you rightly said, 95% of the traders are losing money, and 5% martidare antane. They have their own, these are the 4 or 5 core principles that they follow. Beyond it, individuals tamde ada, some tweaking or tightening of their rules irutte. Adu, it is very individualistic. So nanna enandre, I always refer to a chart before initiating a position. Point number 1. I'm talking beyond those 5 pillars. Point number 2 is, every time I'm taking a trade, be it a stock or be it in options, I am looking at a minimum risk reward of 1:2. You call me greedy, but that's okay. Why? For every 100 rupee that I risk, I at least want to take home, I'm using the word carefully, at least 200 rupees for every 100 rupee that I risk. Why? Because after assuming that I exit in profit, there is a slippage, there is a brokerage that I have to pay, there is a tax that I have to pay. So that will kind of eat away quite a bit. And after everything, if I'm able to take home net 150 rupees, it satisfies me. It justifies me being into the markets. Otherwise, I am saying, nimma index na ನೀವು beat ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ 1.5 times ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, you might be better off putting your money in a mutual fund or a index fund and just let it grow. Okay. So, like I said, these are the primary things that I've seen a lot of institutions follow, which I follow, and of course a little bit of personalized tweaking. Okay. So ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಸೆಷನ್, ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎನಿವೇಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಹಿಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? See, Mithun, to be very frank with you, we have cut down on the training part most recently, because as you're aware, we are a small team doing big things. So when you have 454 plus clients, you have to give them the best of service. But as a passion, I do train people.
but that is once in 3 months or once in 5 months. We do have batches starting, but like I said, whenever we take up training, it's purely theoretically. We focus it as a customary thing. These are the things that you need to be aware of the markets as a theoretically. But most of the times we are leading by example. We are taking live trading sessions ಅಲ್ಲಿ, we are taking classes, because Saturday Sunday ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಲೈವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ when you're tracking the data, on the job training ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, nothing like it adds a lot of value to the seekers. Oh, this guy is also doing what I am doing ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬಂದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ Monday afterwards again my next connectivity is only on next Saturday andre, you'll have a lot of gap. So on the job training, live trading sessions is what we mainly focus on, and we try and train the candidates with the important key things that are the key things that are important to first not lose money in the market, second is to make reasonable gains. Correct. So we try and be as realistic as possible, nothing fancy. ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಏನು ಆ ಥರದ್ದು ಏನು we don't get into all those things. We try and keep the training session very small, very short, simple, and with what is practically applicable, because we don't want somebody to say, sir, ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋ, I don't. It's purely a training program, and we get paid for the knowledge that we share, period. And we are always available for follow-up questions. ಆ ಥರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ that's ನಾನು ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6-8 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟಿಲ್ ನನ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. It's a continuous learning. ಹೌದು. You cannot cover everything in 20 years. There's always a continuous learning. Correct. Because what happens, market is also evolving dynamically. ನಮಗೆ different scenarios na we encounter. Different trade setups we encounter. So when you have somebody as a guidance to go to or refer to, it's always it feels. See, the one of the main purposes or the premise that we started training was 20 or 15 years back, when I was really getting into the markets. We did not have enough reading material or the trainers. Or when we took the training, I mean, of course, the condition was that, I'm not blaming the system or anybody, but the condition was that everybody was so driven theoretically. When you put the money into the markets, you understood it's a completely different ball game. So yeah. Correct. ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮನಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೇಟಾ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 20-25 ಕೋಟಿ ಜನ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟು ಇದು ಡ್ರೀಮ್ 11 ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, 25 crores of people are there in Dream 11, but ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Dream 11 there are 25 crores of account. My God. But ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ನೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ. ಹೋಪ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಗೋಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Thank you. Thank you, Mithun. Thank you so much.